Hello everybody and welcome back to my channel. I know it's been really long in video upload chesi days kaadu months అయిపోయింది. But yeah, I'm back now with a very informational video. ఈ మధ్యలో నాకు తెలిసిన వాళ్ళు నా ఫ్రెండ్స్ కానీ నా కజిన్స్ లో చాలా మంది స్టూడెంట్ వీసాకి విజిటర్ వీసాకి అప్లై చేస్తున్నారు బట్ దే ఆర్ గెటింగ్ రిజెక్టెడ్. కెనేడియన్ వీసా అప్లికేషన్ రిజెక్షన్స్ ఈ మధ్యలో ఎక్కువ అయ్యాయి, ఎక్కువ వింటున్నాము. సో అసలు కెనడా వీసా ప్రాసెస్ ఎందుకు రిజెక్ట్ అవుతుంది అండ్ వాట్ ఆర్ ద కాజెస్ విచ్ ఆర్ మేకింగ్ ఇట్ అన్నది ఈ వీడియోలో నేను అడ్రస్ చేస్తాను. Without any further delay, let's get into the video. So number of rejections ఎక్కువ అవుతున్నాయి అని అంటేనే that first point we have to understand is the number of applications are also increasing. Last ఒక couple of years లో Canada visa కి అప్లై చేస్తున్న వాళ్ళు it might be visitor visa, it might be student visa, especially student visas లో 30 to 50% of the applications పెరిగాయి. So you can imagine వీళ్ళు తీసుకోవడం యాక్చువల్లీ తక్కువ చేయలేదు. The number of intakes they are taking, number of colleges ఏమున్నాయో క్లాసెస్ that hasn't reduced, అది అంతే ఉంది. కానీ the number of people who are applying has drastically increased. So of course మనకు number of the applications increase అయినప్పుడు the evaluation అనేది ఎక్కువ అవుతుంది and rejections కూడా అలాగే ఎక్కువ అవుతాయి. And what are the factors which are making this to rejections and reasons ఉంటున్నాయి and what can a applicant do, especially a student visa applicant can do to avoid them అన్నది చూద్దాం. అండ్ నేను చెప్పే అన్ని పాయింట్స్ కూడా ఇట్స్ జనరిక్ బికాస్ కొన్ని కేసెస్లో నేను ఇంకొక అతను అప్లై చేయలేదు, లైక్ డాక్యుమెంట్ అటాచ్ చేయలేదు బట్ నేను వాళ్ళకి అప్రూవ్ అయిపోయింది నాకు అవ్వలేదు అని అంటే కనుక ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ కేస్ టు కేస్. ప్రతి ఒక్కళ్ళ సినారియో డిఫరెంట్ ఉంటుంది అండ్ ఆఫీసర్ హూ ఈజ్ ఎవాల్యుయేటింగ్ యువర్ ఫైల్ విల్ ఆల్సో మేక్ ఎ డిఫరెన్స్. సో అందుకని నేను చెప్పే పాయింట్స్ అన్ని జనరిక్ పాయింట్స్. ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటే అంత బెటరే. దెర్ ఇస్ నో లాస్ ఇన్ బీయింగ్ మోర్ కేర్ఫుల్ వైల్ సబ్మిటింగ్ ద అప్లికేషన్. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ జనరిక్ పాయింట్స్. Of course, the first thing is IELTS. Initially, I think 2 years ago, my cousin achinappudu, he only got a 6 score and he was eligible for a student visa application. Kani ippudu aa scenario ledu. There are a lot of applications and people are almost there 7 and 8 varaki score unna vallu unnaru kabatti మీరు ఎంత స్కోర్ ఎక్కువ తెచ్చుకోగలిగితే దాట్ విల్ ఆబ్వియస్లీ యాడ్ టు యువర్ ప్రొఫైల్. ఇప్పుడైతే మినిమం 6.5 అయింది చాలా కాలేజెస్కి అండ్ కాలేజ్ అడ్మిషన్ వచ్చినా సరే సీట్ కన్ఫర్మ్ అవుతుంది. కానీ వెన్ యూ గో టు వీసా అప్లికేషన్ IELTS స్కోర్ ఇస్ మేకింగ్ అ బిగ్ డిఫరెన్స్. యూ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ ద స్కోర్. మీరు ఆ టాప్ అప్లికెంట్స్లో ఉండి సెలెక్ట్ అవ్వడానికి యూ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ యువర్ స్కోర్ ఫర్ షూర్. అండ్ ద సెకండ్ వన్, కోర్స్ సెలెక్షన్. జస్ట్ ఇమాజిన్ అ పర్సన్ హూస్ డూయింగ్, ఎవరైనా ఇప్పుడు మెడిసిన్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, అక్కడ మెడిసిన్ చేసి నేను ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఏదో ఒక రకంగా రావాలి అనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఇఫ్ దే వాంట్ టు డూ సంథింగ్ ఇన్ IT, మాస్టర్స్ ఇన్ ఐటీలో చేయాలనుకున్నా దట్ డజంట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్. సో ద కోర్స్ యూ ఆర్ సెలెక్టింగ్ షుడ్ ఆల్వేస్ బీ సిమిలర్ టు ద వన్ యూ హ్యావ్ డన్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డన్ సంథింగ్ ఇన్ ఫార్మా, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డన్ సంథింగ్ ఇన్ టు మెకానికల్, యూ హ్యావ్ టు చూస్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు దాట్. ఆ కోర్స్ మీకు కాలేజ్ ఇవ్వడానికి కూడా యాక్చువల్లీ స్కోప్ ఉండదు. ఇన్ కేస్ మీ కాలేజ్లో వచ్చినా కానీ దాట్ విల్ నాట్ హెల్ప్ యూ ఇన్ గెటింగ్ వీసా. సో కాలేజ్లో వచ్చేసింది అంటే కనుక దాట్ డజంట్ అష్యూర్ యూ దట్ వీసా వచ్చేస్తుంది అని. మొత్తం దాంట్లోనే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. Like you have done electronics, you don't have to choose something like VLSI or something very typical electronics choose చేసుకొని అవసరం లేదు, but that should be something similar to it. Course selection లోనే ఇంకొక పాయింట్, బ్యాచులర్స్ ఆర్ మాస్టర్స్. వాట్ ఆర్ యూ చూసింగ్ ఫర్? మీరు అక్కడ బ్యాచులర్స్ చేసి ఉంటే కనుక యూ కెన్ చూస్ మాస్టర్స్. జస్ట్ ఇమాజిన్ యూ హ్యావ్ డన్ మాస్టర్స్ ఇన్ సమ్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ సంథింగ్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ఇక్కడ మీరు కాలేజ్ అప్లై చేస్తున్నారు విచ్ ఇస్ ఫర్ బ్యాచులర్స్. సో దట్ డజంట్ మేక్ ఎ సెన్స్ కదా. మాస్టర్స్ చేసున్న వాళ్ళు అప్లై చేయొద్దా అని అంటే నో, దే క్యాన్ అప్లై ఫర్ ష్యూర్ బట్ ద కోర్స్ షుడ్ బి యాడింగ్ సంథింగ్ టు దేర్ కెరియర్. లైక్ వాళ్ళ ప్రొఫైల్ ఏదైతే ఉందో దానికి కొంచెం యాడ్ చేస్తూ ఉండాలి. ఇట్ షుడెంట్ బి సంథింగ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. యాజ్ ఎ సెడ్, లైక్ ఐ డిడ్ MBBS కంప్లీట్ చేశాను నేను, లైక్ B.Pharm చేశాను విచ్ ఇస్ నాట్ ఇంట్రెస్టింగ్, నాకు ఇంట్రెస్టెడ్ లేదు అది. సో అందుకే నేను మళ్ళీ చేయాలనుకుంటున్నాను కంప్లీట్గా స్టార్ట్ నుంచి అంటే దాట్ డజంట్ గెట్ ఇన్ టు ద సింక్. సో అందుకే వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ స్టడీడ్, ఆ కోర్స్ ఏదైతే ఉందో మాస్టర్స్ కానీ PG డిప్లొమా కానీ బ్యాచులర్స్ కానీ వాట్ ఎవర్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్ వాస్ బిఫోర్, వాట్ ఎవర్ యూ ఆర్ సెలెక్టింగ్ నౌ, this should add value to your profile. అలాంటిది మాత్రమే చూస్ చేసుకోవాలి. that applies to your course and also to the degree you are choosing. that should also be in sync with it. so experience ఉన్న వాళ్ళు అప్లై చేయొద్దా, లైక్ మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చింది నాకు అది రీజన్ అవుతుంది అంటే కనుక that is not only the reason. that might be, but అదొక్కటే రీజన్ అవ్వదు. there are some other things which are adding up to that reason. so మీకు అలా గ్యాప్ ఉంది or experience ఉంది అంటే కనుక you make sure you're choosing your course
accordingly, yes. And the next point which is causing rejections is financial background. It is known fact that 1 year fees kattadam is always advisable than you pay for one semester. So 1 year fees katte ganaka at least 1 year varakite veela studies ite sorted అయిపోయి ఉన్నాయి అని వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది, which will increase your chances of approval. Along with this, మీరు ఏదైతే ఫైనాన్సెస్ చూపిస్తారో try to show it little more than what you can. కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ పెరుగుతుంది, ఇక్కడ పెరుగుతుంది, ఇండియాలో పెరుగుతుంది. సో it is obvious that they might think ఏవైతే అమౌంట్ చూపిస్తున్నామో అది వీళ్ళకి సరిపోకపోవచ్చు అని. సో ఆల్ ద రీజన్ బిహైండ్ దిస్ ఇస్ మీరు ఇక్కడికి వచ్చాక మీకు ఫైనాన్సెస్ లేదు, మీకు పార్ట్ టైం జాబ్ మీద డిపెండ్ అయ్యి వాళ్ళు మీకు ఇవ్వలేరు కదా వీసా. సో పార్ట్ టైం జాబ్స్ మీరు చేసుకుంటారు, బట్ దాట్స్ అప్ టు యూ. ఒకవేళ మీరు చేయకపోతే కనుక యూ విల్ బి బర్డెన్ ఆన్ ద గవర్నమెంట్. దట్ ఈస్ వాట్ దే డోంట్ వాంట్ టు హ్యాపెన్. ఎవరు గవర్నమెంట్ మీద బర్డెన్ అవ్వద్దు అని చూస్తారు కాబట్టి మీరు ఎంత ఫైనాన్సెస్ చూపెట్టగలిగితే వీళ్ళు మాత్రం వీళ్ళైతే బ్రతకగలుగుతారు, ఇక్కడికి వచ్చాక చదువుకొని బ్రతకగలుగుతారు అన్న కాన్ఫిడెన్స్ వాళ్ళకు ఉంటే దే విల్ అప్రూవ్ యువర్ ప్రొఫైల్. సో ట్రై టు షో యాజ్ మచ్ యాజ్ bank accounts or the statements, whatever financially you're showing, try to show as much as you can. And మీరు రేపు సబ్మిట్ చేస్తున్నారు అంటే don't get your finances or like amount చూపిస్తే కనుక don't show them on the right day, immediately చూపెట్టకండి. Try to have that amount in the account for little bit time so that the officer has the trust that they will be used for you only, they will be used for the student purpose. And the next reason is about connections with home country. This is kind of a silly reason because Canada ki vachede చదువు అయిపోయాక వర్క్ పర్మిట్ ఈజీగా వస్తుంది అండ్ ఆ తర్వాత కొంచెం కష్టపడితే పిఆర్ కి టర్న్ అయిపోవచ్చు. ఇట్ విల్ నాట్ టేక్ లాంగ్ ఇయర్స్ అండ్ ప్రాసెస్ ఈస్ వెరీ ట్రాన్స్పరెంట్. ఇన్ఫాక్ట్ చాలా మంది కెనడాకి మూవ్ అయ్యేది అందుకు దట్ ది ప్రాసెస్ ఈస్ ఈజీ, వీసా స్టెబిలిటీ ఉంటుంది అన్న రీజన్ తోనే మూవ్ అవుతారు. బట్ ఎస్, అ స్టూడెంట్ వీసా ఇస్ నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ పర్మనెంట్ వీసా, దాట్స్ అ టెంపరరీ వీసా. సో అందుకని whenever you're submitting your profile, make sure you're not saying anything like that to them, that మేము కెనడాకి వచ్చేసి ఇక్కడే ఉండిపోతాం, మొత్తం ఇక్కడ సెటిల్ అయిపోతాము అన్న మాట అనకుండా try to show it as you are coming for education only and education అయిపోయాక మీరు రిటర్న్ వెళ్ళిపోతారు అన్నట్టుగానే చూపెట్టండి. Show your connections that your parents are there, you have any connections, any kind of things you can show. And this is something kind of not quantitative. We cannot show a solid proof on paper gaani itla chupettaleem. So that's again, when you submit your SOP, be very clear in it that you have some connections and your intention is only to come to Canada to study. And yeah, next one related to consultancies. చాలా మంది స్టూడెంట్ వీసాకి అప్లై చేసేటప్పుడు కన్సల్టెన్సీస్ త్రూ అప్లై చేస్తారు. దెర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ దాట్. బట్ వాళ్ళకి నేను మనీ ఇచ్చాను కదా, మొత్తం వాళ్ళ బాధ్యత అని చెప్పి మొత్తం వాళ్ళ మీద వదిలేసి మనం ఖాళీగా కూర్చోవడం ఈజ్ నాట్ గుడ్ థింగ్. వాళ్ళు సబ్మిట్ చేయొచ్చు, దే మైట్ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ సబ్మిటింగ్ మెనీ ప్రొఫైల్స్, వాళ్ళు ఆల్రెడీ చేసి ఉండొచ్చు, బట్ ఈవెన్ దే ఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. దేర్ ఈస్ ఛాన్స్ దట్ దే మైట్ మిస్ సంథింగ్ ఇన్ యువర్ అప్లికేషన్ అండ్ వాళ్ళకి అది పెద్ద ప్రాబ్లమ్ అవ్వదు బికాస్ ఇట్స్ జస్ట్ ఎ ప్రొఫైల్ ఫర్ దెమ్, బట్ ఫర్ యూ ఇట్స్ యువర్ కెరియర్. సో ఇట్స్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఇట్స్ ద క్యాండిడేట్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు గో త్రూ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ దే ఆర్ సబ్మిటింగ్. వాళ్ళు ఒకవేళ మీకు చూపెట్టము ఇట్స్ కైండ్ అంటే దాట్స్ నాట్ ఎనీథింగ్ సీక్రెట్, దాట్స్ యువర్ ప్రొఫైల్, మీ డీటెయిల్స్ వాళ్ళు సబ్మిట్ చేసేది. సో దే షుడ్ షో ఆల్ ద డాక్యుమెంట్స్ దే ఆర్ సబ్మిటింగ్. స్పెషలీ ఫర్ వీసా ఏమేమి సబ్మిట్ చేస్తున్నారు ఏంటి అన్నది వాళ్ళు మీకు చూపెట్టాలి and you have to cross verify them in detail before you submit. And another point related to consultancies is submitting fake documents. This is again one of the major reasons for rejections. Konni consultancies lo they kind of submit fake documents for everything, education, job, finances, annintiki fake documents submit chestaru, which is not at all a good idea. Ki mem chaala profiles submit chesam itla em problem avvadu అని వాళ్ళు అంటే కనుక ముందు సినారియో డిఫరెంట్ గా ఉండింది. అప్పుడు అప్లికేషన్స్ లేకుండే కాబట్టి ఇంత ఎవాల్యుయేషన్ లేదు అప్పుడు, బట్ ఇప్పుడు ఎవాల్యుయేషన్ ఎక్కువైంది కాబట్టి మీరు దొరికే ఛాన్స్ ఎక్కువైంది. దొరకనంత వరకు ఏమీ ప్రాబ్లం ఉండదు, బట్ దొరికితే ఏంటి అన్నది కూడా ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి. అంటే మీ వీసా రిజెక్ట్ అయ్యింది అంటే యూ కెన్ రీఅప్లై, రిజెక్షన్ రీజన్ ఇస్తూనే యూ కెన్ రీఅప్లై అని వాళ్ళే చెప్తారు. సో యూ హ్యావ్ ఆల్ రైట్స్ టు అప్లై మల్టిపుల్ టైమ్స్, ఒక్కసారి కాదు 2, 3 ఎన్నిసార్లు అప్లై చేయొచ్చు. బట్ థింక్ ఇఫ్ యువర్ ఫేక్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ కార్డ్ అండ్ మీరు మిస్రిప్రజెంట్ చేశారు అని చెప్పి వాళ్ళు చేస్తే కనుక దాట్ కుడ్ ఇంప్లాయ్ ఎ బ్యాన్ ఆన్ యూ. అండ్ ఆ బ్యాన్ కొన్ని ఇయర్స్కి ఉండొచ్చు, ఫర్ ఎవర్ ఉండొచ్చు. సో that's a big risk. That's a big risk you are taking on your career. So try to keep your profile simple and show all your genuine certificates. Another major reason for rejections is your SOP, statement of purpose. మీరు ఏ పర్పస్లో కెనడాకి రావాలనుకుంటున్నారు, మీ ఇంటెన్షన్ ఏంటి అన్నది చాలా క్లియర్గా డాక్యుమెంట్లో మెన్షన్ చేయండి. వేరే ఎవరిదైనా ఫ్రెండ్స్ది కానీ కజిన్స్ది కానీ ఉంటే కాపీ పేస్ట్ చేయొద్దు బికాస్ ప్రతి ప్రొఫైల్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సో రైట్ యువర్ ఓన్ స్టోరీ దేర్,
మీరు ఒకవేళ రాయలేకపోతున్నారు, యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ ద వెరీ ప్రొఫెషనల్ మేనర్ అంటే కనుక హైర్ సంబడి టు డూ దాట్. ఈ విషయంలో కన్సల్టెన్సీ వాళ్ళు మీకు చాలా హెల్ప్ అవ్వగలరు, బికాస్ దే విల్ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్. వాళ్ళు చాలా చేసి ఉంటారు సబ్మిషన్స్, కాబట్టి వాళ్ళకి ఎలాంటి ఫార్మాట్లో ఉంటే హెల్ప్ అవుతుంది అన్నది తెలిసి ఉంటుంది. సో టేక్ దేర్ హెల్ప్. అండ్ వాళ్ళు రాసిన తర్వాత కూడా డబుల్ చెక్ ఇట్స్ ఇఫ్ ద ఆల్ యువర్ డీటెయిల్స్ ఆర్ మెన్షన్ ప్రాపర్లీ. మీరు ఏ కోర్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, మీరు ముందేం చేశారు, ఎందుకు రావాలనుకుంటున్నారు, ప్రతి డీటెయిల్స్ అక్కడ మెన్షన్ చేయండి. మీరు ఎంత మంచిగా మెన్షన్ చేయగలిగితే అంత హెల్ప్ అవుతుంది మీ వీసా అప్రూవల్. సో యా, దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ రీజన్స్ విచ్ ఆర్ కాసింగ్ రిజెక్షన్ స్టూడెంట్ వీసాకి. స్పెషల్గా ఎక్కువ ఏదైతే మనం సేఫ్ సైడ్ కోసం చేస్తున్నామో అది మీరు ఏదో ఒక దాంట్లో మిస్ అయినా పర్లేదు, బట్ ట్రై టు షో యాజ్ మచ్ యాజ్ యూ క్యాన్ సో that it's easy even for the officer to approve your profile. So yeah, that's all for the video. There are more interesting videos coming up, so stay tuned. Subscribe cheskoni undakapothe ganaka do subscribe to the channel. That will be kind of motivation for me to do more videos, so do subscribe for sure and notification bell kuda ring cheyandi. See you in the next one. Until then, stay happy and stay along.